位观众，大家好，欢迎大家收看今天的课程。今天呢，我们要教的是标点符号 （punctuation）， 还有呢复合句 （compound sentences）， 还有复杂句 （complex sentences）， 以及复合复杂句 （compound complex sentences）。很高兴今天邀请到 Alan 老师。Continuing on from the last unit, I will show you the different types of punctuation used in English writing. In this unit, we will also be looking more at compound sentences, but we'll be looking at examples for complex sentences, and I will show you what compound complex sentences look like and how to make them. 在本章当中呢，我们将介绍到就是刚才我们说的英语写作中的各种不同的标点符号 punctuation， 而且呢，我们会看到复合句 compound 这个字就是复合 ，compound sentences 就是复合句，还有呢复杂句 complex 这个字是复杂 ，complex sentences 就是复杂句，然后再来是复合复杂句，两种加在一起叫做 compounds complex 这两个字，一个是复合，一个是复杂，然后再来是 sentences 句子 compound complex sentences 这三种不同的句子。So punctuation is important, and this cannot be overstated. It tells the reader about the flow of your writing, where to stop, where to pause, and what information is included where. It also tells the reader your intonation. Are you asking a question? Are you shouting or serious? And the level of urgency. Punctuation tells the reader who is saying what and what words are being emphasized. So let's take a look at a list of English punctuation. 好，我们这一章要教第一个 punctuation 就是标点符号，这是非常重要的。标点符号它的功能呢是要告诉我们说，这个文章呢在哪里要暂停哦，那句子的语调 intonation 是怎么样的啊？或者是呢，它是否是一个问句啦，或者是它是不是在大声的吼叫啦 shouting 啊，或者是它非常的严肃，非常的认真，就是 serious。那甚至呢，有时候我们要看看它的这个紧急的程度是怎么样，就是 level of urgency。那标点符号呢，它可以让我们的读者知道到底是谁在说这句话，以及呢哪一些是我们强调的词语。那接着我们来看一下这个英文标点符号的这个列表。So starting out with period, or it's called full stop in British English. It signals the end of a sentence or that the idea is finished. Using three in a row is called an ellipsis, and that shows that words have been omitted, like in a quotation where you don't need to write everything from the quote. An example of that is, she said, quote, then he will have to stay after school, end quote. Words can be omitted in both the beginning and the end of the example. Another example would be, quote, was the pinnacle of motorsport racing, but, end quote. 好，第一个我们要教到叫做句点。那句点呢，这是 period， 它表示呢句子的结尾，或者是已经达成的这个想法，已经讲完了这个想法。那在句子中呢，我们有时候会用三个点，哒哒哒，三个点。那这样表示的是什么呢？表示的叫省略号，这叫做 ellipsis，ellipsis 这个叫省略号，表示呢有一些字在这个句子里面，哒哒哒是怎么样被省略了？这样，那你就不需要说出每一个词、每一个字。比如说我们的例子里面，这里有点点点，这点点点呢，就是说这里有省略一些句子，后面继续说所以他必须在放学后留下。那句头呢、句尾呢，都可以有这些点点点，表示说我们这些地方省略，那些地方省略。然后下一个例子是说，曾经是赛车运动的 pinnacle 这个字是巅峰之作，但是点点点就是没讲完的，有些东西没讲到，就是省略了。Okay, so moving on with the exclamation mark. This shows intonation. And this can demonstrate that the sentence is meant to be very important and or it can show a high volume, for example, shouting. Sometimes Americans will say exclamation point, just to let you know the difference in the American and British English. 好，
接下来呢，就我们要讲的叫做惊叹号。惊叹号呢，表示的呢是这个惊叹的语气。那它可以说明呢，该句子呢非常的重要。那也可以这个提高这个音量。那例如呢，大声的喊叫，那美国人会把这个惊叹号叫做 Exclamation Mark。那这个英国人呢叫做 point， 他不是讲 mark， 是叫 point， 所以这是英式英语跟美式英语它的不同。Okay, so a question mark is exactly what it's called. It symbolizes a question. So there is an important side note. In academic writing, you should never ask a question without answering it. Even if you're asking the reader a question, you should follow up with what you think a possible answer would be, or what you are trying to elicit from the reader when asking the question. 好，接下来呢，我们要说的叫做问号 question mark。那你看到 question 这个字，你就知道它是在说一个什么？是一个问题嘛 ？question 不是问题嘛？那特别注意的是，在这个学术写作当中啊，我们不可以只说有一个问句，那是但没有解答。我们有了问句就要答案出来，这样。应该要的可能要的解答是什么，或者是我们所要从读者上面学到的一些什么答案，就是要写出来，在里面要写出来。Okay, so moving on with apostrophes, we use them to make contractions like can't from cannot, don't from do not, and won't from will not. An apostrophe S on a noun shows possession, like Alan's table or Jim's watch. When we have the plural of a noun, like lions, to show possession, we put the apostrophe at the end of the word, lions, food. There is one exception, and it's a mistake that many English speakers make. Its does not show possession. That is spelled ITS. IT apostrophe S is a contraction meaning it is or it has. 好，接下来呢，我们要教的这叫 apostrophes， 这个叫做一撇，那这叫撇号。那它是用来干嘛呢？它是缩短语词用的，就是我们说的 contractions， 就是把它缩短。那这个字呢，比如说我们看看 can't C-A-N 一撇 T， 那它是什么意思？它是原来是 cannot， 把它缩短了变成 can't。D-O-N 一撇 T 呢，那它本来是什么呢？是 do not。那 won't。W-O-N 一撇 T， 它本来是什么？是 will not。那在一个名词的后面呢，如果有一个 apostrophe s， 就是有一个一撇 s 的，它表示的是什么？是所有格。例如我们要说什么呢？比如说我们要说 Alan's table， 这个某某人的一撇 s， 它的名词，或是 Jim's watch，Jim 这个人他的一撇 s， 就是什么人的什么的手表这样。那如果你这个名词它是一个复数的时候，你要讲这个复数名词的时候要怎么说呢？那我们就要把这个缩写的符号放在这个 s 的后面。比如说 lions 是狮子，有很多只狮子加了 s， 对不对？那我们要怎么样说狮子的很多狮子的？那时候呢，我们就把 s 先写了 lions 复数写好了，然后再写这个一撇，然后之后呢就是很多狮子的什么的食物，就是你要讲的那个食物 food 的食物。那需要特别注意的是这个 its 这个字啊，它 it 一撇 s， 它这里表示的是 it is， 或者是呢 it has， 它并不是要讲所有格。那你真的要讲所有格怎么办呢？你可以讲 its， 这是它的所有格。Okay, so now let's move on to commas. A comma is used to separate things. We will see this later in the unit to separate compound sentences, but the comma also separates clauses and items being listed. 好，接下来呢，我们要看到的叫 commas， 这个叫做什么？逗点、逗号、逗点。那它是可以分开不同的子句，叫做 clauses。clauses 是子句，它把不同的子句分开。那它也可以分开什么呢？句子里面列出来的项目，一个项目我们叫一个 item， 每一个项目每一个 item 要把它分开的时候，我们可以用逗号分开。So we can write, I need to buy a tomato, an egg, and some flour. And we can also write out the last comma. So we can make it, I need to buy a tomato, comma, an egg, and some flour. In that first example, the final comma before the and is often referred to as the Oxford comma. 好，接下来我们看，我们可以写一个句子，像刚刚讲的，我需要买一个番茄，逗号，一个鸡蛋，逗号 ，and 就是和
一些面粉。那我们也可以省略最后一个逗号，变成我需要买一个番茄，逗号，一个鸡蛋，后面没有逗号喽，和一些面粉。那在第一个句子中啊，我们那个 and 前面那个逗号，我们有一个特别的名字哦，叫做牛津逗号，叫 Oxford comma。那这个针对这个牛津逗号呢，就是 Oxford comma， 要不要用呢？其实它有两派的人马，有两派的意见哦。它有一方面的人，他们认为这个 Oxford comma 它是正规的写法。另一派呢，他认为说，这种写法早就已经老套了，已经应该被淘汰了。一般来说呢，你到底要不要用这个牛津逗号呢，是由作者来决定。然而有时候呢，使用这个牛津逗号，就是这个 Oxford comma， 它可以避免掉一些模糊不清的写法。So both are correct when writing a simple list, but it does read as if the egg and the flour are combined. I guess another example of this would, to illustrate the issue a little bit more, would be, I love my parents, comma, Mike and Laura. Now without the Oxford comma, it looks like Mike and Laura are my parents. But by adding the comma, it sounds like there are three different people in the example. 好，那我们就来解释一下，如果在写一连串的东西的时候呢，以上两个的方法都是正确的，但它这读起来会有一点像什么呢？像说鸡蛋跟面粉啊，它是一个整体的东西。那我们举一个比较实际的例子哦，比如说我爱我的父母，然后你后面写一个逗号，麦克和劳拉，那你在这个父母后面跟麦克跟劳拉的中间放一个逗号，听起来的感觉是什么呢？听起来感觉是说啊，这个 my parents 就是麦克跟劳拉这两个人就是我的 parents， 我的父母亲就是他的名字叫这两个。那这个时候呢，听起来就是这个意思。那如果你写了 I love my parents， 后面写一个逗号，然后写一个 Mike， 然后再一个逗号写 and Laura， 那这样你就有了这个牛津逗号，对不对？就是 Mike 后面那个逗号就是我们说的牛津逗号。在这个时候呢，你听起来像是什么呢？我喜欢我们的父母亲，没错。还有呢，我还喜欢什么人？我还喜欢 Mike。我还喜欢谁？我还喜欢 Laura， 我还喜欢这么多人。你看，这三个好像就是独立的个体的这样子。So another example of this, a little stronger example so you understand more what I mean is, in the house there are pigs, comma, my parents and grandparents. Now in this example, it sounds like my parents and grandparents are pigs. There are many opinions about how to use a comma the correct way, but this is what you need to keep in mind. Commas separate ideas and clauses. Use them when you need to do just that. So in other words, use the Oxford comma. This will make sure that the reader is not confused whether they are American, British, or a foreign speaker. 好，另外再举一个比较极端的例子，让你更了解这个牛津逗号它如何能够让句子不混淆。比如说在这个句子里面，他说我的房子里面有猪、父母和祖父母。在这个例子中呢，看起来像是啊。如果你没有牛津逗号的时候，看起来像是我的父母和祖父母啊，他们通通都是猪，就是猪后面有逗号嘛，那父母跟祖父母就是猪了这样子。那如何要使它看起来比较正确？其实你不是要说你的祖父母都是猪，对不对？你也不是要说你的父母是猪，所以这个时候如果你有一个牛津逗号把它们分开，读者就不会混淆说，哎呀，你的祖父母是不是猪啊？这样就不会把它们变成是一体的这样子。So we also use commas to separate adjectives when there is more than one describing a subject. So let me give you an example. She was a tall, strong, extremely beautiful person. 好，接下来我们要看的是，我们有时候呢就有很多形容词来形容一个名词的时候，这个时候我们可以用逗号把这些形容词分隔开来。比如说刚刚说的，他是一个很高大、强壮、非常漂亮的人，这个高大、强壮，这些都是形容词，可以用逗号把它分开来。Okay, so moving on to quotation marks. 好，接下来我们要教的是 quotation marks， 就是引号。Okay, so there are double quotes and single quotes, and there are several ways to use them. The most common is when you are showing what has been said, or when appropriately copying what someone else has written. 好，我们这个引号呢，它有多种使用的方法。最常见的就是你要表示所讲的内容，或是复述别人的内容的时候。So, for example,
She will bring the report tomorrow, said Tom. Notice that there is a comma inside the quotation to mark the pause before said Tom. 好，我们接下来看这个例子。他明天将带报告，你看到了没有？就是汤姆说，那这个引号里面，你有没有注意到，它有一个逗号？引号的里面的逗号，记得逗号是放在引号里面，它来标记停顿。So let me give you another example. Dr. Smith wrote in her thesis that there is no notable difference between the two theories. Now, if you are copying this or copying what someone has said or written, you need to put that in quotes. You will also need to show the source of the quote. But that is a topic covered in the next book. Here I will simply give you the rule and that there should not be more than 2 sentences copied at one time. 好，接下来的例子呢是说，史密斯博士他在他的论文中写道，两者理论之间呢没有明显的区别。那如果要参照别人说的话或书里面的内容，就需要将它用引号把它引起来，然后必须要表示说这个资料引用的来源。那这个是下一本书里面我们会要比较说到的一个重点。那在这里只是告诉大家。引号呢，一次呢，最多呢，只能引用2个句子。Okay, so also we will use the quotation marks when emphasizing a word or words, showing the title of an episode or a chapter of a book, and demonstrating irony or the so-called. 好，另外呢，在强调一个或是很多个单词的时候，我们也会用引号把它引起来，表示说，一个故事的一集啊，或是一本书啊，它的标题的时候，那你也可以用这个引号。那或者是说，你要表示说这个有这个讽刺的意味，或者是这种 so-called 所谓的什么，我们中文都会这样翻，所谓的什么的时候，这个时候我们也会用引号。So an example of this, of emphasizing a word or words. It is bad luck to wish someone good luck when they are about to go on stage. 那比如说这个例子，强调一个或是多个单词的这样的例子，当他们要上台的时候，希望他们有好运，那这是 good luck。那不一定真的会带来好运，然后这个 good luck 就把它用这个引号引起来了，这样。Okay, so an example of quotation marks for a chapter title. The 5th chapter of the book, titled The Reunion, was the most powerful part of the entire story. 好，接下来呢，是我们看到这个用来做文章的标题的时候，我们也可以用引号把它引起来。比如说，我们说，本书的第5章，它的名字是团圆 ，The Reunion， 这个它用引号引起来，就告诉你说，这是它的 title， 这是本故事最有力量的部分。Okay, so an example of irony, she is the smartest of the entire class. Here, smartest has the exact opposite meaning when in quotations. So when speaking, we will use the finger quotes. 好，那下一个例子就是说，比如说我们要说有讽刺的意味，那这个时候，比如说他是全班最聪明的，这个最聪明的，如果你把它用这个引号引起来的时候，就表示他并不聪明，他是怎么样？他是笨的这样。所以当你用引号的时候，你会用出手来做这个姿势，就说哦，这里其实不是说他聪明的，是说他笨的意思。Okay, so an example of the so-called. He can fix anything. He is known as Mr. Fix-It around here. 那接下来我们要教的叫所谓的，就是我们说的 so-called， 这个是表示说，就是所谓的什么什么什么什么。那我们举个例子，就是它可以解决任何问题，所以它就被称为什么呢？修复先生。那这个 Mr. Fix-It 就是用引号把它引起来，表示说这是所谓的可以修复东西的人。Okay, so if you have to use quotes inside of quotes, then you have to switch to the single quotes instead of the double. So, for example, she said he is the hardest worker in the office. 好，那如果我们
必须要在这个引号内再使用引号的时候，这个时候我们就要切换成为什么呢？单引号，而不要用双引号这样子。好，比如说这个例子里面，他说呢，他是办公室里面最辛苦的人。那这个最辛苦 hardest， 那他就在引号的里面了，所以它就变成单引号了。So as a side note, this is a rule in American writing. British people are a little bit more lenient about the single and double quotes. The choice is up to the writer. Now, I will say this a few times in this book, and it will also be mentioned a couple of times in the next. Whichever you choose, stay consistent throughout your work. 好。特别注意到是我们刚刚讲那些呢，是在美国写作中的规则。那我们知道英式英文跟美式英文有时候都会有一些不同哦。那英国人对于这个单引号还有双引号呢是比较宽松的、比较宽容的，所以他们并没有说什么双引号里面再一个就单引号这样。那你的选择权就在我们作者本身，无论大家要选择哪一种方法，在整个写作的过程中要保持一致。Okay, and finally, make sure that you put your punctuation inside the quotes. An incorrect example of this, she is the office mama with the period outside of the quotes. And the correct example, she is the office mama, period before the final quotes. 好，最后呢，我们要注意哦。我们的这个标点符号是要放在引号的里面，像刚才的2个例子当中啊，这个妈妈的后面啊，那个句点啊是要放在引号中才是对的句子，放在引号的外面那就错了。Okay, so let's move on. Italic letters are, of course, not punctuation, but while we're reviewing structure in this beginning of the book, let's talk about a little bit about italics as well. One use is to show intonation. To stress a word, you put it in italics. 好，接下来呢，我们要教的叫斜体字母 （Italic letters）。那当然呢，它并不是所谓的标点符号，但是呢，斜体字呢，它可以用来显示语调或者是强调一个单词。So, for example, the new student hit her so hard, she was completely dumbstruck. Doing this is similar to using an exclamation mark, but it doesn't increase the volume. This just shows the reader that the word itself is being stressed. 好，那我们刚刚那个例子里面呢，翻译出来就是新生呢对他如此用力的打，那他呢完全就傻了。那这个 dumbstruck 这个字是傻了。那这样的用法呢 ，dumbstruck 这个字给它变成了斜体字呢，它这样的用法呢是使用像类似感叹号之类的用法。那它不会增加音量，它只是向读者表示说，哎，这个词呢它被强调了，所以它用斜体字表示出来。And just as a side note here, using italics to emphasize a word is not accepted in academic writing. 好，在学术写作当中呢，我们要特别注意用斜体字来表示重点，这样子在学术写作中呢是不被允许的，因为斜体字有特别的意思，在学术写作中它有特别的表示的意思，所以你不能随便说，哎，我这里想要用一个斜体字来表示重点，并不可以。And you can also use italics to show a word that you have just given the definition to. So, for example, fondly reflecting on a person or a place in the past is a feeling of nostalgia. 好，那我们这个斜体字呢，也可以用来干嘛呢？显示说刚才你定义的一个单词。那比如说我们的示例里面，它是说这样子：回想一个人或是某个地方是一种怀旧的感觉。那这个怀旧的这个字呢，就被怎么样斜体字了？那表示说我们在定义怀旧的这个字 nostalgia。Okay. We also use italics when writing the title of a book or a newspaper. Shorter words should be put in quotation marks. So, for example, I finally finished the book Dune. It was amazing. 好，那写书或是报纸的标题的时候，我们也会用斜体字，然后呢，就是表示说那是它的标题这样子。比如说刚刚那个 Dune 沙丘这个字，我终于完成了《沙丘》这本书，它是很惊人的。Okay, so now we move on to compound, complex, and compound complex sentences. 好，那接下来我们要讲的就是 compound 复合句 ，complex 复杂句，还有复合复杂句，就是 compound complex sentences.
So remember the difference between an independent clause and a dependent clause. An independent clause is a sentence that can stand on its own, while a dependent clause cannot. It would be a sentence fragment. So let's take a look at a compound sentence with two independent clauses. So for example, the car is fast and it looks great. 好，那我们要注意的是，这个主要子句或是独立子句叫做 an independent clause， 那从属子句叫做 a dependent clause。那主要子句呢，它是可以独立存在的，那但是这个从属子句呢，它就不能够独立存在。那我们就可以视为是一个句子的一个片段，就叫做 fragment。那我们来看一下呢，带有这两种主要子句的这种复合句子，例如说呢，汽车行驶得很快，看起来很棒，这两个句子是可以独立存在的。So these two sentences could stand together or on their own and joined by a comma. And now we will take a look at what makes a complex sentence. 好，那刚才那两个句子呢，你可以把它单独的各讲两个句子，各讲一个句子变成两个句子，也可以把这两个句子合起来变一个句子。So an example of an independent clause is, she had a massive headache. And an example of a dependent clause is, because she had a long day of work. 好，那我们这个句话里面主要子句是她头痛很严重，那它的从属子句呢，是因为她有很长的工作时间，加上这个因为，它就变成从属子句，它就不能够单独一个句子存在。If we put those two together, we get a complex sentence. She had a massive headache because she had had a long day of work. 好，把刚刚那两个句子呢加在一起呢，就变成一个复杂句，那就是她头疼严重，因为加上因为这个字，因为她整天辛苦的工作，那这个因为这个字呢，后面的那些句子就是不能够独立存在的，合起来变成一个复杂句。And so a compound complex sentence has two independent clauses and one dependent clause. 那 compound complex sentence 呢，它就是复合复杂句，它两个主要子句，然后再加上一个从属子句。So an example of this would be, she cannot eat chocolate because of her diabetes, so she doesn't eat any. 好，那例子里面，他就讲到说，他因为有糖尿病，然后他就不能吃巧克力。所以他也不吃任何巧克力。那这个句子里面呢，他不能吃巧克力和他不吃巧克力都是主要子句，可以单独存在。那它的从属子句呢，是因为他有糖尿病，有一个因为这个叫做从属子句，那它是不能独立存在的。Okay, finally, it needs to be mentioned again that there is a difference between academic writing and any other type of writing. Your teacher or professor will have you write in a certain academic style, such as APA or Chicago. What they choose depends on their discipline. The styles have an exact method of writing and citing sources and will have to be strictly adhered to. 好，最后呢，我们要强调的是，学术写作跟其他的写作呢是有一点点不同的。比如说，有一种写作叫 APA 格式，有一种叫 Chicago 格式。那这两种格式呢，是因为你的学科而不同，就有不同的写作格式，它都有严格的标准的方法要遵守。今天呢，我们非常的谢谢邀请到 Alan 老师来参加我们的节目，谢谢 Alan 老师。Thank you very much, Jin. 感谢大家收看这一集的节目，也欢迎大家下个礼拜继续收看下一集。